life. Good evening, 6th grade. How are you today? Now we will make a fast revision to your exam يا سادس. نعمل مراجعة لامتحانك on Sunday اليوم الأحد. Okay سادس? Okay. Now open your student book on page 6. On page 6 صفحة 6 poverty. Poverty. What do you mean by poverty سادس? What's the meaning of poverty? فقر. Excellent هدى. Bravo ياسين. فقر. Poverty means فقر. Okay? Now, how many poverty are there in this paragraph? How many types of poverty are there in this paragraph? How many poverty? How many types of poverty? Bravo. Excellent هيفا. There are 4 poverty. There are 4 poverty. 4 أنواع من الفقر. There are 4 types of poverty. 4 أنواع من الفقر. The first one, subjective poverty. Subjective poverty. What the meaning of subjective poverty? Subjective poverty. What do you mean by excellent? هيفا. هدى. لا هدى. not مطلق مش المطلق. subjective الذاتي. الفقر الذاتي. الفقر الذاتي. subjective poverty. subjective poverty. Okay? Means a man compare himself with the community after study living standard. لما نسألك what caused subjective poverty؟ شو اللي بيسبب أو إيش هو subjective poverty؟ a man compare himself. a man يقارن نفسه with the community مع المجتمع. هذا فقر ذاتي. هو لحاله بيقارن نفسه. compare himself with the community. بيقارن حاله مع المجتمع. طبعا after study living standard. بعد ما يدرس مقاييس أو المعيار المعيشي. أوكي سادس؟ So a man compare himself with the community. الشخص نفسه بيقارن حاله مع المجتمع after study living standard. بعد ما يدرس مستوى المعيشي. أوكي؟ أوكي سادس. The second type, absolute poverty. Absolute. What do you mean by absolute poverty? Excellent. ضياء. مايس. برافو. المطلق. Excellent. الفقر المطلق. Absolute. Absolute poverty means there is an extreme lack of basic. Extreme lack of basic. المطلق يا سادس. There is an extreme lack of basic. بيكون في عندي نقص شديد أو عازة شديدة للأساسيات. Extreme lack of basic. إيش هم البيسكس؟ Food, for example, food طعام. clean water الماء النظيف. excellent نقص شديد. and health الصحة. and housing والمسكن. هاي هي البيسك of our life. هاي الأساسيات للحياة. so الابسولوت poverty الفقر المطلق there is an extreme lack of basic. عندي نقص شديد أو حاجة شديدة للبيسك الأساسيات اللي هي سادس food, clean water, health and housing. طعام والماء النظيف clean water, health للصحة and housing المسكن. برافو المسكن. هذا هو الابسولوت poverty. The third type النوع الثالث سادس situational poverty. Situational. What do you mean by situational poverty? Excellent يوسف. ريماس. What do you mean by situational؟ إيش يعني situational poverty؟ برافو. الفقر الظرفي. الفقر الظرفي. الظرفي يعني حسب الظرف. Situational poverty means emergency events. Emergency events تكون أحداث طارئة. So situational poverty caused by تحدث بسبب emergency events الأحداث الطارئة. For example, floods, earthquakes, and serious illness. What do you mean by floods, سادس? Floods.
فيضانات. برافو ميس. فيضانات. Excellent ينال. And earthquakes, زلازل. And serious illness. سادس. والإلنس الأمراض المزمنة. برافو هيفا. برافو. الأمراض المزمنة أو القوية. So situational poverty هذا اسمه فقر ظرفي. caused by بسبب emergency events أحداث طارئة like floods فيضانات earthquakes زلازل and serious illness والأمراض المزمنة. Okay سادس, do you understand? برافو سادس. The last type آخر نوع. The last type generational poverty. Generational poverty means برافو فقر الأجيال and it's the worst type of poverty. أسوأ نوع من الpoverty generational poverty فقر الأجيال. mean people can't escape of poverty. can't escape of poverty ما بتستطيع التهرب أو الهرب من البوفرتي. why سادس and have no access to tools that will help them get out of it. وما عندهم أي وسيلة no tools that will help them get out of it. ما عندهم أي وسيلة للهروب من الفقر الأجيال. it تعود على generational poverty. again people can't escape of poverty نهائيا ما تستطيع التهرب منه and have no access to tools ما عندهم أي وسيلة للهروب منه that will help them get out of it ما عندهم أي وسيلة أو أي مساعدة للخروج منه get out of it. generational poverty يا سادس is the worst type of poverty أسوأ نوع البوفرتي. أسوأ excellent لا يمكن الهروب منه وهو يعد أسوأ the worst type of poverty أسوأ أنواع البوفرتي. Okay, 6th grade. Now, open your student book on page 7. Let's answer the questions. Page 7. Bravo. أسوأ أنواع البوفرتي. حكينا يا ريم. The worst type of poverty. يلا. Question number 1. How many types of poverty are mentioned in the text? 4 types. We said there are 4 types. There are 4 types. سادس. There are 4 types of poverty. هنالك 4 أنواع من البوفرتي. Question number 2. What's the subjective poverty? What's the subjective poverty? شو حكينا عن subjective poverty يا سادس؟ subjective poverty living standards اللي هو حكينا عنه المان who compare himself with the community لما الرجل يقارن حاله مع المجتمع. compare living standards a man who compare himself بيقارن نفسه with the community مع المجتمع. Okay سادس. Now question number 3. In your opinion, which type of poverty is the worst? برأيك, in your opinion, which type, يا سادس, which type of poverty is the worst? أي أسوأ أنواع البوفرتي سادس. برافو هدى. generational حكينا generational poverty فقر الأجيال. أوكي سادس فقر الأجيال. Now question number 4. Are there more kinds of poverty? في عندك أنواع ثانية من poverty؟ سادس. What are they? أعطيني أنواع مش موجودة في التكست or in the paragraph. في عندي مثلا سادس for example ممكن أحكي economic poverty الفقر الاقتصادي. right سادس؟ excellent. bravo. Now question number 5. What does poverty begets poverty means?
What does poverty begets? Poverty means إيش تعني هاي الجملة؟ الفقر يولد الفقر. What do we mean by this sentence? Poverty begets poverty. إيش معنى؟ الفقر يولد الفقر. ماشي. What do we mean by this sentence? إيش نعني بهاي الجملة؟ It gives or brings more poverty. تعطينا أو تحضر المزيد من الفقر. Poverty. Poverty begets poverty. فقر يولد فقر means it gives or brings more poverty. تعطينا أو بتزيد من الفقر. هيك معنى الجملة سادس. أوكي؟ هون خلصنا ال questions. طيب let's go to our sentences. سادس. No. Who can tell me? 6th grade. How can we help reducing the poverty? How can we help reducing the poverty? كيف نستطيع التقليل أو تقليص the poverty الفقر؟ برافو. By education. By education من خلال التعليم. Next. What else? What else يا سادس؟ برافو. ضياء. By building schools. بناء المدارس. Excellent. What else? What else يا سادس؟ توزيع المال. You mean work hard to earn money. نعمل بجد لكسب المال. برافو. Building houses, hospitals. برافو. Excellent. Building school. برافو. Now, the first answer. How can we help reducing the poverty? كيف نقلل أو نقلص الفقر؟ First one, by education. من خلال التعليم. Number 2, building schools and hospitals. بناء المدارس والمستشفيات. The last one, work hard to earn money. Work hard to earn and for means يكسب أو لكسب المال. أوكي ثالث؟ أوكي سادس؟ برافو. We said حكينا إنه building houses من خلال بناء المنازل. Building schools. برافو. Education. Excellent. التعليم. Okay. Now, mention reasons that begets poverty. أعطيني أسباب تولد الفقر. Mention reasons that begets poverty. أعطيني أسباب تولد الفقر. الإجابات عندك page 7 يا سادس. What's the reason that begets poverty? إيش هي الأسباب اللي بتزيد أو begets brings or give more poverty? Excellent. Poor household. Poor household. الأسر الفقيرة. Poor household. الأسر الفقيرة. What else? What else يا سادس؟ برافو. Low or no income. Low or no income. انخفاض أو عدم وجود دخل. Low income. انخفاض الدخل or no income أو عدم وجود دخل. What else يا سادس؟ What else؟ بدي reasons that begets poverty. بتولد فقر or gives or brings poverty. برافو. Unclean water. Unclean water. المياه غير نظيفة. What else؟ Excellent. Low productivity. الإنتاج المنخفض. Excellent يا سادس. What else؟ No schools. برافو ياسين. No schools. Excellent ياسين. ينال. What do you want؟ مياه غير but in English يا ينال. Unclean water. Excellent. طيب. High child birth. High child birth. زيادة عدد المواليد. أوكي يا سادس؟ رايت صح؟ برافو برافو هيثم. زيادة عدد المواليد. أوكي. Now, what do we mean by fractions? سادس. What do we mean by fractions? Fractions. يلا سادس. كسور. برافو هيفا. Fractions means كسور. الكسور. Look at this picture. مين يحكي لي الكسر؟ By English.
What's the fraction of this picture? إيش الكسر تبعها؟ الحارث. Excellent. A half. A half. هون مش واضحة. إيش؟ A half. A half معناها نصف. A half نصف. Excellent الحارث. The second fraction الكسر الثاني. Who can tell me? برافو هيفا. Quarter. A quarter. What do you mean by quarter? What do you mean by quarter? ربع. Excellent. ربع. Okay. The third picture الصورة الثالثة. ثالث. الصورة اللي بعدها. Who can tell me? The third picture. برافو. Third or one third. Excellent سادس. Third or one third. Third or one third. One third. ثلث. Third or one third. The last one يا ثالث. برافو. Two third. ثلثين. Two third. Two ما بيكتب هاي دبليو يا ثالث لأنه أنا معلق معي. Two third ثلثين. اوكي سادس. برافو. Now let's move questions with how. Questions with how. الأسئلة ب how. Questions with how. First one, how much? The first one, how much? We always use how much in the uncountable nouns with uncountable nouns مع الأسماء الغير معدودة. How much with uncountable nouns مع الأسماء الغير معدودة. برافو. How much? How much كم العدد but with uncountable nouns مع الأسماء الغير معدودة يا سادس. Okay? For example, how فراغ money have you got? بنحط much ولا many? We will put much or many. How much or many money have you got? Bravo. How much? How much money? Money uncountable nouns من الأسماء الغير معدودة. How much money have you got? Uncountable nouns. Excellent. اسم غير معدود. Okay. The second one, how many? How many? كمان كم العدد. But it comes with countable nouns. تأتي مع الأسماء المعدودة. حكينا ال how much comes with uncountable nouns مع الأسماء الغير معدودة. But how many comes with countable nouns مع الأسماء المعدودة. For example, how books are you going to buy? How books are you going to buy? How many? Excellent يا سادس. How many? How many? How many books? Books يا سادس جمع. We can count the books. بإمكاني أعد الكتب. Excellent يا سيف. برافو. محمد. Many. برافو ماريا. أدير. Many. Many. How many books? How many books? طيب. ثالث واحدة. The third one. How often? How often? What do you mean by how often يا سادس? How often? شو يعني how often? What the برافو. كم عدد المرات أو كم غالبا. Excellent يا هدى. كم مرة أو كم غالبا. Excellent. And always the answer with times. 5 times, 4 times, 3 times. دائما الإجابة بتكون times. مرات. إذا how often كم مرة أو كم غالبا. For example دائما بيكون الجواب times. عدد المرات. How فراغ do you go to school? How فراغ do you go to school? الأنسر 5 times. 5 times. طلع جاوبت 5 مرات. 5 مرات.
إذا we will put often. Excellent. Often. برافو هيفا. ريان. Excellent. هدى. كم مرة؟ برافو. Often. How often? كم مرة do you go to school? 5 times in a week. 5 مرات في الأسبوع. Okay, سادس. So, often. Number 4. How far? How far? What do you mean by how far, سادس? What do you mean by برافو للمسافة. Excellent. للمسافة. دائما بتكون الإجابة by meters بالأمتار or kilometers أو كيلومتر للمسافة. للمسافة. How far للمسافة. 4 meters and kilometers. Okay, سادس؟ برافو. For example, how far is school from your gym? الأنسر 15 minutes by car. 15 minutes by car. لا مش long. مش long. مش الطول. لمار حكينا المسافة. أنا حكيت من عندي ممكن هيها minutes. كم المسافة تستغرق بين المدرسة is school from your gym من عند الجيم أو النادي. 15 minutes by car. برافو. Far. How far? How far? 6th grade. كم المسافة تستغرق من from your gym للمدرسة؟ 15 minutes by car. تستغرق 15 دقيقة بواسطة السيارة. أوكي سادس؟ Not long. How far? كم المسافة؟ Now how long? The last one. How long? How long نستخدمها دائما مع البيريود فترة زمنية. Period. How long? كم الفترة الزمنية. Excellent. Period. فترة زمنية. برافو. عمار. لا عمار. How long? excellent. خلصنا الهاو فار. برافو. For period هيفا. Excellent. فترة زمنية. For example, how فراغ has Max been waiting for you? الأنسر for a week. بحكي لك how has Max been waiting؟ كم ضل يستنى ماكس waiting for you؟ كم ضل يستنى ينتظر؟ هون في عندي مدة زمنية. الأنسر for a week. ضل ينتظر لمدة أسبوع. So how long؟ how long؟ how long معلش يا سادس القلم معلق شوي. how long؟ how long has Max been waiting for you؟ كم الفترة اللي ضل يستنى فيها ماكس for you ينتظرك. for a week أسبوع. excellent. for period الفترة الزمنية. okay. let's have another example. how فراغ have you been at this school? how فراغ have you been at this school؟ أنا عم بسألك كم إلك بالمدرسة. have you been at this school؟ long. excellent. فترة زمنية. long. 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 how long? how long have you been at this school؟ والأنسر 7 years. إلي بالمدرسة 7 سنوات. أوكي؟ خلاص؟ نعم. يلا سادس. ماشي. So, how long have you been at this school? 7 years. هون مدة. 7 years. Okay, 6th grade. طيب. Let's move to another sentence. Have we got فراغ milk in the fridge? Have we got هل لدينا have we got فراغ milk in the fridge? We have many, any, far. What's the right answer? Excellent. هدى. ياسين. برافو. يوسف. سيف. any. any دائما نستخدمها with the question and with the negative مع السؤال والنفي. Have we got هل لدينا أي من الحليب any milk in the fridge? any. أي من الحليب. دائما any comes with questions and negative مع جمل الاستفهام والنفي. أوكي سادس؟ برافو. We don't have فراغ toothpaste. We don't have. We don't. It's a negative. Many or any. برافو. Any. Excellent لمار. Any.
any. We don't have any toothpaste. لا يوجد لدي أي من معجون الأسنان. Toothpaste معجون الأسنان. So any. But we have got for toothbrushes. Toothbrushes. The answer is much or some. سادس. Much or some. We have toothbrushes. Excellent. Some. بعض من فراشي الأسنان. Some. معلش سادس القلم معلق هيك الخط راح يكون واضح. Some. Answer is some. Okay, sixth grade. Again, we don't have any toothpaste. لا يوجد لدي أي من معجون الأسنان. But we have got some toothbrushes. لأن في عندي جمع some. بعض من فراشي الأسنان. Okay, سادس. Yeah. There are فراغ of reasons that cause poverty. Reasons معدود countable. We will put any, many or much. There are هنالك فراغ of reasons that cause poverty. أسباب تسبب البوفرتي. برافو. Many of reasons. Many of reasons. Reasons countable nouns. We will put many. العديد من الأسباب. Next sentence. We have فراغ time to study. We have فراغ time. Time, it's uncountable noun. غير معدود. Uncountable noun. So the answer is excellent هيفا. Bravo. هدى. Bravo. منصور. Much. Excellent. Much time. ليس لدينا الكثير من الوقت. Much time. We have much time to study. لدينا المزيد من الوقت لندرس. Okay? Now, the opposite of بدي ضد الكلمات التالية. Opposite of happy. What's the opposite of happy? لا مش sad. سادس الprefix. When we add part in the first of the word, we will put part in the first of the word. نضيف أجزاء ببداية الكلمة. And in the first of the word. Unhappy. Excellent. Unhappy. 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 غير سعيد. Able. سادس. Able. شو بتصير؟ Opposite of able. Excellent. Unable. معلش. Unable. غير قادر. Agree. موافق. What's the opposite of agree? شو عكسها؟ Agree يا سادس. Disagree. غير موافق أو يعترض. طيب. Possible محتمل. What's the opposite? برافو. Impossible. مستحيل. Impossible. سادس. Now, let's move to another exercise. Adjective of these words. بدي الصفات لهذه الكلمات. Adjectives. صفات لهذه الكلمات. Healthy. Excellent. بنزيد الإي. Healthy. الواي. سوري. سادس. Healthy. Health بتصير healthy. طيب. Friend سادس. What the adjective of friend? Excellent. Friendly بتضيف ال y. Friendly بتصير friendly. طيب. Beauty. What's the adjective of beauty? سادس. Beauty. Excellent. ال y بتصير I. Beautiful. جميل. طيب. Act. The adjective of act. صفة الact. Active. Excellent. Active. نشيط. طيب. Now,
Omar is not only fast driver, Farah a good driver. Omar is not good a fast driver. What's the right answer? What we should put here? Excellent. Omar is not only a fast driver, but also, but also, ولكنه أيضا, but also a good driver. Now, the next one, Ahmed not only frog every day, but he also plays football. What's the right answer, sixth grade? Look at the key words here, every day, simple present. What's the right answer? Ahmed not only every day, but he also plays football. Read or reads or reading. Excellent, Huda. Bravo. Read. Read. Ahmed reads, not only reads every day, but he also plays football. Okay, Sadis? Do you understand? Okay. Thank you, Sadis, for being an active today. Thank you for listening and see you in the next lesson. Goodbye, Sadis.